Okay, so in the last class we discussed about Arrhenius concept of acids and bases. Now we want to check Lowry Bronsted concept of acids and bases. In 1923, two scientists, Lowry and Bronsted, proposed independently a theory for acids and bases, and that is termed as Lowry-Bronsted concept. There are two different scientists. One that is Bronsted was a Danish chemist, and Lowry was an English chemist. So they independently proposed a concept, and their concept is termed as Lowry-Bronsted concept. And according to them, an acid is a substance that has a tendency to donate hydrogen ion or proton. An acid is a substance that donate H plus ion. H plus ion is we proton ennu kudi parayu alle. An acid is a substance that have a tendency to donate H plus ion. H plus ion ne kodukkan കഴിവുള്ള എല്ലാവരെയും acid എന്ന് പറയുന്നു. And base is a substance that has the ability to accept H plus ion. H plus ion അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിനെ accept ചെയ്യുന്നവരെയാണ് base എന്ന് പറയുന്നത്. So simply acids are proton donors and bases are proton acceptors. So that's about Lowry-Bronsted concept. According to them, an acid is a substance that donate H plus ion, hydrogen ion or proton, and base is a substance that can accept hydrogen ion or proton. Simply, acids are proton donors, bases are proton acceptors, proton or hydrogen ion acceptors. For example, HCl. HCl, it have the ability to donate H plus, so it will converted into H plus plus Cl minus. നോക്കൂ HCl നിന്ന് H പ്ലസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരാണ്ടാവുക Cl മൈനസ്. ഈ സൈഡ് ന്യൂട്രൽ ആണ്, നോ ചാർജ്. ഹിയർ ഓൾസോ 1 പോസിറ്റീവ് 1 മൈനസ് ന്യൂട്രൽ. സോ HCl gives H plus ion, so HCl is an acid. And now check ammonia, NH3. NH3 accepts H plus. H plus ine accept ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, and it will be converted into NH4 plus. So ammonium, this is ammonia and H plus. This is termed as ammonium ion. Ammonium ion. So NH3 is a base, HCl is an acid. HCl donate H plus, so it is an acid. Ammonia accept H plus, so it is a base. Okay. Now we want to check another concept related to this Lowry-Bronsted concept, that is conjugate acid-base pairs. Conjugate acid-base pairs. What is meant by conjugate acid-base pairs? Look at this equation, that is HCl gives H plus plus Cl minus. HCl donate H plus ions, so that will converted into Cl minus. You know, charged species are highly unstable. Okay, അപ്പോൾ Cl minus HCl നിന്ന് H പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന പോർഷൻ Cl മൈനസ് ആണ് അല്ലേ. മൈനസ് ആയ ആൾക്കാരെല്ലാവരും എപ്പോഴും പ്ലസ് ആയ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞു നടക്കും. സോ Cl മൈനസ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് H പ്ലസ് അല്ലേ. Cl മൈനസ് എന്താ ചെയ്യുക, H പ്ലസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് HCl ആയി മാറും. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ Cl മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, H പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് HCl ആയി മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് Cl മൈനസിനെ ബേസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. Cl മൈനസ് H പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ HCl ആയി. സോ Cl മൈനസ് ഈസ് എ ബേസ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, HCl ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ, കാരണം HCl H പ്ലസിനെ കൊടുത്തു, അപ്പോൾ HCl is an acid. Okay, and Cl മൈനസോ, Cl മൈനസ് ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് H പ്ലസ്. H പ്ലസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. സോ Cl മൈനസ് is a base. So we can say that the entity formed after the donation of H plus have a tendency to accept H plus. So the entity is a conjugate base of the parent acid.
നോക്കൂ, ഈ പാരൻറ്റ് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടായത് അല്ലേ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, H+നെ കളഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടായത്. സോ ദാറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് H+, അല്ലേ. ഈ എൻറ്റിറ്റിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? H+ഉമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം മൈനസ് എപ്പോഴും പ്ലസിനെ തേടി നടക്കും. സോ H+ഉമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബേസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഈ ബേസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? അതിൻ്റെ ഒരു പാരൻറ്റ് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെ? ബൈ ദ ഡൊണേഷൻ ഓഫ് H+. സോ ദ എൻറ്റിറ്റി ഫോംഡ് by the donation of H+ from an acid is termed as conjugate base of this acid. ഈ ആസിഡിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് Cl-. അപ്പോൾ ഒരു ആസിഡിൽ നിന്ന് H+ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ആ ആസിഡിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നാണ് പറയുക. മനസ്സിലായോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് HNO3 എടുത്ത് നോക്കാം. HNO3. So the reaction can be represented as H++ NO3 minus. So this nitrate ion have a tendency to combine with this H+. So nitrate ion is the conjugate base of this acid, nitric acid. എന്നാൽ നമുക്ക് അമോണിയയുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. അമോണിയ NH3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡ്, ഇത് ബേസ്, ഇതും ആസിഡ്, ഇത് ബേസ്. നൗ വി ക്യാൻ ചെക്ക് അമോണിയ. NH3യുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? NH3 H+ഉമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്തായി മാറും? NH4+ ആയിട്ട് മാറും. സോ NH3 എങ്ങനെയാണ്? ഹൈഡ്രോജൻ H+ഉമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തവരെ നമ്മൾ ബേസ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ. നൗ NH4+ ഫോം ചെയ്തു. NH4+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജുള്ള സ്പീഷീസാണ്. ചാർജുള്ള സ്പീഷീസ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക? ചാർജിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കും. ചാർജിനെ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാക്കുക? ഒരു H+നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? H++ NH3 എന്ന് എഴുതാം. സോ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? NH4+ H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് NH3 ആയി മാറി. സോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ആസിഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം? ദ എൻറ്റിറ്റി ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് പ്രോട്ടോൺ. സോ ദാറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ആൻ ആസിഡ്. സോ ഈ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡാണ്. എന്തിൻ്റെ? ഈ ബേസിൻ്റെ. ഈ ഒരു ബേസിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡാണ് NH4+. ഈ ഒരു ആസിഡിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസാണ് Cl-. ഓക്കെ. എന്നാൽ അവരെ നോക്കൂ, ഇത് ആസിഡ്, ഇത് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്. ഇത് ആസിഡ്, ഇത് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്. ഇത് ബേസ്, അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്. സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? HCl Cl-, HNO3 NO3-, NH3 NH4+. So what is the difference? They differ by a proton. ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇയാൾക്കൊരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, ഇയാൾക്കൊരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കുറവ്. ഇയാൾക്കൊരു പ്രോട്ടോൺ കുറവാണ്, ഇയാൾക്കൊരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എക്സസ്. സോ ദ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർസ് ഡിഫർ ബൈ എ പ്രോട്ടോൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർസ്? Acids and bases that differ by a proton are termed as conjugate acid base pairs. Acid base pairs that differ by a proton, ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, H+ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. ആൻ ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യുക പറയൂ? ആസിഡ് ഗീവ്സ് H+ അയോൺസ്. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും? നേച്ചർ ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും, ബേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ആസിഡ് ഗീവ്സ് H++ ബേസ് ആൻഡ് ദീസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർസ്. ദേ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് gain of electrons. They are formed each other by loss or gain of protons. Okay, and or we can represent in this way: a base accept H+ ion and it can converted into an acid, and these base and acid are termed as conjugate acid base pairs. They are formed by loss or gain of proton and they differ by H+ ion. So what are conjugate acid base pairs? They are pairs of acids and bases. They differ by a proton and they are formed by loss or gain of protons. അവർ തമ്മിലൊരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഡിഫറൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ
നമുക്കറിയാം HCl ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആസിഡ്. അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൽ നിന്ന് H+നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. സോ Cl മൈനസ്. HNO3 ഈസ് ആൻ ആസിഡ്. അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്താ പറയൂ? NO3 മൈനസ്. ദെൻ H2SO4. അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്താ പറയൂ? H2SO4ൽ നിന്ന് ഒരു H+നെ ആദ്യം കളയുക. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ കിട്ടുക? HSO4 മൈനസ് എന്നാ കിട്ടുക അല്ലേ? H2SO4 ഡിസോസിയേറ്റ് ടു ഗീവ് H++ HSO4. അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക? H++ HSO4 മൈനസ് എന്നാ വരിക. ഓക്കെ, സോ HSO4 മൈനസ് ആണ് H2SO4ൻ്റെ ബൈസൾഫേറ്റ്. HSO4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈസൾഫേറ്റ് അയോൺ. HSO4 മൈനസ് H2SO4ൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്. വൈ? HSO4 മൈനസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ലോസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം H2SO4. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ബൈസൾഫേറ്റ് അയോണിന് വീണ്ടും H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിയൂല്ലേ? കാരണം H+ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ. സോ HSO4 മൈനസ് എഗെയിൻ ഡൊണേറ്റ് H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി മാറും? SO4 മൈനസ്. ഇതിനെ സൾഫേറ്റ് അയോൺ എന്നാ പറയുക. സോ സൾഫേറ്റ് അയോൺ ഈസ് ദി കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് ബൈസൾഫേറ്റ് അയോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ HSO4 മൈനസ് ആസിഡാണ്, ഇത് ബേസാണ്. H2SO4 ആസിഡാണ്, ഇവിടെ HSO4 മൈനസ് ബേസാണ്. So in this example we can see that HSO4 minus bisulfate ion can behave as base as well as an acid. അല്ലേ? നോക്കൂ, ഇവിടെ HSO4 മൈനസ് ബേസ് ആണ്, ഇവിടെ അത് HSO4 മൈനസ് ആസിഡ് ആണ്. So the same substance can act as acid and base. Such substances are termed as amphoteric substances. They are termed as amphoteric substances. What are amphoteric substances? The substances or the ions that can behave both as an acid and base are termed as amphoteric substances. Okay, നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. amphoteric substances. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ആസിഡിനെ നമുക്കറിയാം HA വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ? കാരണം ദാറ്റ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡൊണേറ്റ് H+. HA ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനെ? H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ H+നെ അങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി സം അതർ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദ H+. വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ H+നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. H+നെ മേടിക്കാൻ ഒരാൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് H+നെ കൊടുക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ H+നെ മേടിക്കുന്നവരാരാണ്? ബേസസ് ആണ് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇക്വേഷനെ: HA പ്ലസ് ബേസ്. This is an acid and this is a base. HA ബേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? H+ഉം A മൈനസും ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? പ്ലസ് A മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. ദിസ് ബേസ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് H+. സോ ബേസ് എന്തായി മാറും? BH+ എന്നായി മാറും. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് HA പ്ലസ് B gives BH+ plus A minus. This acid donates proton to base. Acid protonനെ ബേസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. ബേസ് accepts that proton BH+, and HA changed to A minus and B changed to BH+. ഇനി നോക്കൂ, HAന്ന് ഉണ്ടായ പോർഷനാണ് ഈ A മൈനസ്. എങ്ങനെയാണ്? H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. സോ HA and A minus are they differ by a proton, so they are conjugate acid base pairs. So this is acid and this is base. Okay, so HA and A minus are conjugate acid base pairs. They differ by a proton. And here also ബിയിലേക്ക് H+ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് HA കൊടുത്ത H+ ആഡ് ചെയ്താൽ that become BH+. BH+ have the tendency to donate H+. So B and BH+ are acid base pairs. They differ by a proton. So here we can see an acid base. These are conjugate acid base pairs. നോക്കൂ, ഇവരെ നമുക്ക് conjugate acid base pairs എന്ന് പറയാം because they differ by a proton. And B and BH+, they are conjugate acid base pairs because they differ by a proton. സോ രണ്ടും ആസിഡാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആസിഡ് ബേസ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് acid 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ബേസിനെ ബേസ് 1 കൊടുത്തു.
ഓക്കെ, ഇത് ബേസ് 2. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ആസിഡ് acid 2. So the reaction can also represented as acid 1 plus base 2 gives acid 2 plus base 1. Here acid 1 and base 1 are conjugate acid base pairs. Base 2 and acid 2 are conjugate acid base pairs. So that's about conjugate acid base pairs. They differ by a proton and they are formed by gain or loss of electrons. Okay, for example, നമുക്ക് അമോണിയയും HCl തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. HCl അത് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നത് അമോണിയ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ്, NH3 അടുത്ത് വരുമ്പോൾ. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ HCl H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, ആ H+നെ അമോണിയ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. HCl എന്ന് H+ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുക, ക്ലോറൈഡ് അയോൺ Cl- പ്ലസ് NH3 ഈ H+നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, സോ ദാറ്റ് ബിക്കം NH4+. സോ വാട്ട് ആർ ദ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ്? ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ Cl- ഇത് ആസിഡ്, ഇത് ബേസ്. ദെൻ അമോണിയയിൽ നിന്നുണ്ടായ NH4+, ഇത് ബേസ്, ഇത് ആസിഡ്. NH4+ൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ്. NH4+, H+നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് NH3 ആയി മാറും. ആ H+നെ Cl- ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് HCl ആയി മാറും. സോ ദീസ് ആർ ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ഒരു ആസിഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഏതാണെന്ന് തന്നു വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് H+ റിമൂവ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആസിഡ്, അതായത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് NH4+, അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ? സോറി, കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്. ഇതിന് H+നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, H+ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് NH3 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് an acid and this is a base. So that's about conjugate acid base pairs. Let us check ionization equilibria in water. വാട്ടറിലുള്ള അയണൈസേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ HCl. When HCl dissolves in water H2O, here the equilibria can be represented as HCl have the tendency to donate H+ and H2O have the tendency to accept that H+. So HCl H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും Cl- അയോൺ പ്ലസ് H2O ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ബിക്കം H3O+. എന്താ ഇതിനെ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ അല്ലേ. H2O H+ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രോണിയം അയോണായി മാറി. ഇനി പറയൂ, HCl ഈസ് ആൻ ആസിഡ് A1, അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്. സോ ഹിയർ Cl- is the conjugate base of acid HCl and H3O+ is the conjugate acid of base H2O. This is acid 2. Okay. So here HCl Cl- conjugate acid base pairs, H2O H3O+ conjugate acid base pairs. Now we can check another the reaction of ammonia with the water. We know ammonia is a base that have the ability to accept H+. So here water act as an acid. Water ആണ് H+നെ അമോണിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. So NH3 become NH4+ and ഇതിൽ നിന്ന് H2O ന്ന് H+ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, OH- അല്ലേ. എന്നാൽ ഈ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് പറയൂ. Ammonia, NH3 and NH4+. So this is base 1 and this is acid 1 and H2O. Here it is an acid A2 and ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ base OH- B2. So that's the ionization of base in water, and we can see that in this case H2O is a base and here H2O act as an acid. So H2O, the same substance, can act as both as an acid and base. Such substances are termed as amphoteric substances. So according to Lowry, Bronsted, amphoteric
The relation between Arrhenius and Bronsted concept is that all Arrhenius acids are Bronsted acids. എല്ലാ Arrhenius acidsലും H plus ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, അപ്പോൾ H പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഓൾ Arrhenius acids are Bronsted acid. But all Arrhenius bases are not Bronsted bases. കാരണം for example NaOH that do not have a tendency to H plus. NaOH ഒരിക്കലും H പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു Arrhenius, NaOH is a base. But according to Bronsted, NaOH is not a base. So Arrhenius bases may not be Bronsted bases. Now we can check the merits and demerits of Lowry-Bronsted concept. What are the merits? What are the merits? Here we can see that the definition is too general. It is too general, so that even ions can explain. Ion can explain its acidity and bases. So we can explain the acidity and bases of ions itself. Okay. കാരണം ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ആസിഡാണ്, എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും H2O. So the demerits are, the definition is too general, so it can account for the acidity and basicity of ions. Next, it is not limited to aqueous solutions. In the case of Arrhenius concept, it is limited to aqueous solution, but Lowry-Bronsted concept not restricted to aqueous solution. Now we can check what are the demerits. We know these things: BF3, AlCl3, carbon dioxide, etc. These are acidic substances. So Lowry-Bronsted theory cannot account for the acidity of these things. നമുക്കറിയാം ഇതിന് എച്ച് പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ, എച്ച് പ്ലസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആസിഡ്സ് അല്ലേ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു Lowry-Bronsted concept, these are not acids, but actually these are acids. So that's the demerit. Then another thing, sodium hydroxide, potassium hydroxide, these are bases. But according to Bronsted theory, bases are proton acceptors. So sodium hydroxide cannot accept protons, so these are not bases according to Lowry-Bronsted theory. So that is the demerit. അപ്പോൾ എല്ലാ ആസിഡും ബേസും ഒന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. So it have some merits and demerits. Then പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാം, ഒരാൾ അസിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ തിങ്, ബേസ്. ഓൺലി ആൻ ആസിഡ് ഷോസ് ഇസ് അസിഡിറ്റി ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബേസ് അല്ലേ. HCl ആസിഡാ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വരുമ്പോൾ HCl will donate its H plus and H2O become H3O plus and Cl minus. So one thing will show its character only on behalf of other or on the presence of other. അത് നമുക്കൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. So that's about Lowry-Bronsted concept. Now it's the time to conclude our today's section, that is Lowry-Bronsted concept. Lowry and Bronsted independently proposed one theory for acids and bases, and that is termed as Lowry-Bronsted concept. And according to them, an acid is an hydrogen ion or proton donor, and base is a substance that have the ability to accept H plus ion or proton. So acids are proton donors, bases are proton acceptors. We have discussed the acidity of HCl as H plus and Cl minus, and basicity of NH3 because it can accept H plus and it can convert it into ammonium ion. Next we learn about conjugate acid base pairs. Suppose HCl is dissociated into H plus and Cl minus. The moiety or the entity that formed by the donation of H plus have the ability to combine with the H plus to form
the other thing. So this Cl minus is termed as a base and this is the acid. So Cl minus is the conjugate base of the acid. So they differ by a proton. Okay, so conjugate acid base pairs are pairs of acids and bases differ by a proton and they are formed by each other by loss or gain of proton. So we have discussed some other examples and an acid base reaction reaction with formation of base can be represented in this way. So we can see that HCl minus is the conjugate base of HCl, HSO4 minus bisulfate ion is the conjugate base of this acid, again sulfate ion is the conjugate base of HSO4 minus. In that section we learn about amphoteric substance, that is the substances that can show both acidic and basic character. That is, amphoteric substances have the ability to show both acidic and basic character. Example, water, bisulfate ion, etc. Next, this is the representation of conjugate acid-base pairs. HA plus B gives BH plus plus A minus. So HA and A minus, they differ by a proton. They are conjugate acid-base pairs. B, BH plus. B and BH plus are conjugate acid-base pairs because they differ by a proton. Okay, next we learn about the ionization equilibria in water. HCl react with water to form this reaction. Here acid A1, adinte base B1 and as base B2, its conjugate acid A2. So these are the some of the representation. And the connection between Arrhenius and Lowry Bronsted concept is that all Arrhenius acids are Bronsted acids because all Arrhenius acids contain H plus ions, but all Arrhenius bases are not Bronsted bases because for example sodium hydroxide, it do not have an ability to combine with the H plus ion, so it's not a base according to Bronsted concept. Next we learn about the merits because this concept is too general, so it can be applicable to identify the acidity and basicity of ions such as HSO4 minus, NH4 plus, Cl minus, NO3 minus, etc. And the theory is not restricted to aqueous solution, it is applicable to most of the solutions. Next, the major demerits are familiar acids like BF3, AlCl3, carbon dioxide, etc. And their acidity cannot be predicted by the Bronsted concept because these acids do not contain H plus ions, so they have no ability to donate protons. So according to Bronsted concept, these are not acids. Similarly, the bases such as sodium hydroxide, KOH, then oxides like calcium oxide, Na2O, etc. We know these are bases, but their basicity cannot be explained by Bronsted concept. Then the last demerit is that we can predict the property of an acid or base only in the presence of other thing. We can predict the acidity only in the presence of a base, or we can predict the basicity only in the presence of an acid. So that's about Lowry Bronsted concept.